Fala, galera, firme! Aqui, graças a Deus, está tudo na santa paz. Estou com o Mr. Dave Corbert, representante do Grupo Irving, e está dando prazer da gente de falar aqui com vocês hoje. So, please, Mr. Dave, the show is yours. Okay. Welcome, folks. Listen, I'm glad everybody took some time out of their busy schedule to take part in this. And I just thought we'd take a few minutes to tell you about what we have on the go. So for those of you who don't know me, my name is Dave Corbett. I am the International Recruitment Manager with J.D. Irving. We're a very big company, and I represent the Woodlands and Sawmills Division. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem me tirado um tempo, né, da agenda de vocês, da agenda busy de vocês, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se vocês estão ouvindo bem, por favor, me falem aí. Eu quero falar hoje sobre as coisas que a gente está fazendo, que vão acontecer. Eu represento uma empresa muito grande, que é o Grupo Irving, e eu sou gerente de recrutamento internacional de duas divisões, da Woodlands e da Sawmill. Okay. And what I wanted to talk to everybody about is really pleased to be able to announce tonight that we're very soon going to be heading to Brazil for our 7th recruiting trip from April 19th until April 28th. E eu quero falar que eu estou muito feliz e empolgado que a gente está indo pela 7ª vez para o Brasil no mês de abril para poder fazer entrevistas presenciais. Okay. You know, we're doing it a little bit differently this time. So we're going to try some different cities because a lot of times we have a lot of people ask, can you come to different places? You always kind of go to the same place. So we've changed it up just a little bit. So from what we understand, it's a vacation or a long weekend in Brazil when we're there. So we're going to spend a full 2 days in Sao Paulo on the 21st and 22nd. We'll leave there. We'll go to Teixeira de Freitas on the 24th. We'll leave there and do a day in Ipatinga on the 26th. E a gente está indo em cidades diferentes, cidades que a gente não foi. O pessoal fica pedindo a gente para poder ir em outras cidades. Então, a gente está indo para cidades diferentes. A gente vai estar aí no feriado, né, do dia 21 e dia 22, a gente vai estar em São Paulo. A gente vai estar em Teixeira de Freitas no dia 24 e a gente vai estar em Ipatinga no dia 25. Okay. Sometimes it's always a little bit different, the candidates that we're searching for during our trips, but on this 7th trip, we're really looking to fill 3 primary positions. As always, forest machine operators. That will never end. We'll always be looking for forest machine operators. At the same time, we're also going to be looking for truck drivers. Okay, so for the last couple trips, we've looked for truck drivers. And also, we're going to be looking for sawmill operators or production workers. Those are the 3 positions that we're looking to get filled during this latest trip. São sempre posições diferentes que a gente vai recrutar, né? Cada viagem é uma. E tem uma posição que nunca vai acabar, que é a posição de operador de máquina florestal, harvester e forwarder, tá? Então, essa posição não acaba, a gente sempre vai estar buscando. A segunda posição que a gente vai estar buscando, e a segunda vez que a gente faz isso, é para motoristas de carreta. E a terceira posição é para operações da linha de produção. Essas são as que estão 100% confirmadas, mas tem outras posições também. Okay. So if you're on this this evening and that's not the experience you have, don't give up hope, because we're always looking for different people at different times. It's just on this trip, these are the people that these are the candidates that we're looking for. There is a possibility we may have other divisions within our company join us, but I can't say that with 100% certainty, so I won't announce that this evening. Se você está assistindo, né, esse vídeo e a sua posição não está aqui, não perca a esperança. Sempre muda, sempre aumenta e a gente constantemente está aumentando outras divisões.
Então, tem a possibilidade já de outras divisões de irem para o Brasil em abril, né, mas não está confirmado. Então, hoje ele não vai fazer esse anúncio sobre essas outras posições, mas existem várias e várias posições que podem vir a ser confirmadas para futuras visitas no Brasil. Okay. And as always, folks, for these positions, we always want people that have experience in those types of roles, and we always want people that speak a decent level of English. And we want that decent level of English not only for us, but for you folks, so that you can come to Canada, immerse yourself in our communities, and feel comfortable. Então, quando a gente anuncia essas posições, a gente está procurando pessoas que têm experiência nessas posições, que têm um inglês de nível que consegue se comunicar bem, e não é só para trabalhar com a gente uma requisição nossa, é para que você venha e você possa entrar na cultura e viver uma vida completa aqui se comunicando com todos. Okay. You know, if this is you that I'm speaking about, that we're looking for, you know, Rafi will give you instructions on how to sign up to be considered for an interview. If it's not your experience or your skill set, don't give up hope, right? This is, like I said earlier, this is our 7th trip to Brazil. We have had fantastic success in this country. The candidates that we've brought to Canada from Brazil have settled in very, very well. And I would like to think that this is going to be an initiative that we will continue to do for the next number of years. Se a sua posição, se a sua experiência está nessa lista, ótimo. O Rafael, hoje, né, nós vamos dar instruções de como você solicita uma entrevista hoje. É a 7ª vez que a gente está indo para o Brasil. A gente já fez várias contratações. As pessoas que vieram, elas se assentaram muito bem, são pessoas fantásticas, a gente está muito feliz. E eu acredito que esse recrutamento vai acontecer por muitos e muitos anos ainda. E se não é a sua posição, não se preocupe, porque a gente está sempre adicionando outras posições. Okay, so spread the word, right? Let everybody know that we're coming, and don't think of it as competition. Think of it as sustainability, because we will continue to go to Brazil as long as it's fruitful and we can find the folks that we're looking for. Então, mande essa. Olha que a importância do que o Dave falou. Mande essa mensagem para outras pessoas. Não, quando você manda para um amigo seu, você não está arrumando um competidor. Você está simplesmente ajudando a sustentar esse projeto, porque eles querem continuar vindo para o Brasil e depende de ter bons candidatos em bom número. Então, por favor, mande essa mensagem para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, porque só assim vai dar sustentabilidade para as vindas para o Brasil nos próximos anos. Okay, so listen, folks, mark the dates in your calendar: 21st and 22nd in Sao Paulo, the 24th in Teixeira de Freitas, the 26th in IPATINGA. If you get the opportunity to come see us, and I've seen you before, it's going to be great to see you again. If it's the first time we met, I can't wait to meet you. Olha, então marque aí no seu calendário, dia 22 e 23 a gente vai ter em São Paulo, dia 24 em Teixeira de Freitas e 26 em Ipatinga. Se a gente já se encontrou, ótimo, vai ser bom ver de novo. Se a gente não se encontrou ainda, vai ser um prazer conhecer vocês pela primeira vez. Okay. I think, Raph, that's all I had. I can't think of anything else. Again, I just can't stress enough how excited we are to go down again. We have success every time we go. And I can say this, you know, with complete honesty and sincerity, is, you know, the folks that we meet when we're down there are some of the best people in the world. We love it. Então, eu quero falar com vocês do fundo do coração, que é um grande prazer ir para o Brasil. A gente gosta muito daí. Uma das pessoas que a gente encontrou, o Dave já foi para o mundo inteiro recrutar, e as melhores pessoas do mundo que ele conheceu estão no Brasil, então ele está muito feliz de estar indo novamente. So, Mr. Dave, we have a few questions here. Sure. Yeah, absolutely. And, yeah, so one of them, we put a few IT positions
to be confirmed to like we didn't announce that is going to be an interview in Brazil, but we did about 39 or 42 interviews online in the last couple months, and there is a chance. So I put there that might be IT recruitment as well. So can you comment on that? I can comment on that. Again, like I said a few minutes ago, I'm not going to make a promise because I don't want people to get their hopes up. But I did have a meeting earlier this week as we're trying to arrange all of the hotels and conference rooms, etc. I reached out to the IT division and said, listen, if you guys are interested in joining us, so I put the offer out for them to join us, that I would just need to know very soon. I have not heard back, but for your sakes, I really hope they decide to come. Então, o que eu perguntei para o Dave foi, olha, a gente anunciou, né, que algumas posições de IT, né, já foram feitas entrevistas, em torno de 42, eu acho, entrevistas foram feitas online nos últimos 2 meses, e existe a possibilidade deles virem. O Dave falou que sim, reuniu com a equipe de IT e convidou eles, falou que era uma boa eles virem para o Brasil, e está aguardando a resposta deles. Ainda não teve resposta, ainda não tem confirmação, mas se não tiver confirmação deles irem para o Brasil presencialmente, vão ter novas entrevistas online, mas a gente vai saber em breve. So, Mr. Dave, question, how do I get an interview in April? Okay, so how you get an interview in April, the best way is, I'm going to get Rafi to explain it, but in my opinion, the best way is get yourself registered on Rafi's site. Rafi, everybody that registers on Rafi's site will end up making their way to either myself or Elaine, who will then determine who is ready for an interview, and we'll go from there. So the best thing you do, the first thing you can do, get yourself on Rafael's list so they make their way to me. Então, a pergunta que eu fiz para ele, né, como que eu consigo uma entrevista em abril? Ele falou, olha, se cadastre no site do Rafael, tá aí na descrição do vídeo o link da PI Brasil, você pode clicar lá e solicitar sua entrevista. Eu e o Marcelo, a gente vai passar por isso aí, pelas suas posições, vai enviar, e a Elaine e o Dave vão conferir e solicitar, dar o sim ou não para quem vai ser entrevistado ou não. Então, antes do evento, você já vai saber qual é a data e qual é a sua hora da entrevista. So there is a question on the screen there, Mr. Dave. Yep, absolutely. I can answer that, or I can speak to that. Okay, now I'm going to tell you this. I talked about three positions, but one thing I want to let you know is right now we have 32 forest machine operators and 10 truck drivers. So let's say 40 candidates that are going to be joining us from Brazil in the next 2 to 4 months. Even though we're not necessarily looking for big numbers, if there is a harvest supervisor that applies, by all means, I'll ask Rafi to send them along. We'll always make a spot for 1 or 2. The only thing I'd say is you're going to want to have good English. If you think about it, you're the conduit between the forest machine operators and or the truck drivers and our supervisory folks. So it's going to be good that you're going to be able to converse with both sides, if you know what I mean. Então, tive a pergunta aqui, né, se teria contratação para supervisor. Ele falou, olha, vai chegar 32 operadores de máquina florestal e 10 motoristas de carreta nos próximos entre 2 e 4 meses. E a gente, mesmo que a gente não esteja, né, procurando em grandes números, mas a gente precisa, sim, de alguém que seja o conduíte, né, de comunicação, um supervisor que tenha muito bom inglês. Com certeza a gente vai considerar de fazer entrevista, sim, seria uma boa ferramenta para a gente ter aqui conosco. Yeah. So, Mr. Dave, I'm a forestry machine operator, but I don't speak English very well. Can I be interviewed? Well, that's a very tough question. And anybody that's paying very close attention to what we're doing in terms of forest machine operators is we currently have a number in an English school. I can't guarantee that that's going to continue. I'm not 100% sure. I'll tell you, it's always best, and the guys that are going to get the
first opportunity are the candidates that do speak English, right? So that we always have to take into consideration. So a lot of it is going to depend on how busy our days are. If our days are full with English speakers, they will get precedent. But we may have some spots available. Right now, it's too early to tell. But I'll tell you, if you are guys on that are listening, if you're forest machine operators that don't speak English, as you guys should probably know by now, myself and Barry and the team, we have no problem speaking with you. But the folks that we really are interested in talking to is if you don't speak it now, you're committed to learn how to speak it. Those are the folks that we want to meet. Eu perguntei, olha, o senhor vai fazer entrevista com operador de máquina florestal que não fala inglês nas entrevistas? Ele falou, olha, eu não posso garantir que vai ter espaço para todo mundo, né? A gente vai fazer averiguação disso, mas quem está nos acompanhando já sabe que a gente patrocinou e pagou uma escola de inglês para operadores de máquina florestal, estão fazendo um grande curso de inglês. E se você é operador de máquina florestal, você já está nos acompanhando, você sabe que o Dave e o Barry sempre abrem espaço para poder conversar com vocês. Então, se vocês estão realmente decididos, vocês estão estudando inglês, a gente pode tentar sim falar com vocês, mas é claro que a prioridade é sempre para quem tem o inglês melhor. Mas, de qualquer forma, a gente vai pegar todos os currículos de vocês e encaminhar para ver se eles vão fazer entrevistas com vocês. Question. If I get a job offer, are you guys, is the company paying for my flight? Okay, I just took myself on mute. I apologize. My dog is going a little bit crazy here. But if I have to repeat, I will here. But how it works is yes. So all the chosen candidates, the way the process works, we go down and we meet you in April, and we come back and we're very impressed. You'll go through a few screening steps to a point that ultimately, let's say we make you an offer. Then the next thing that we're going to do is we're going to work with you to help you obtain your work permit through the appropriate immigration stream. Once you've got your work permit approval letter, I find out what airport you want to fly from and when you're available to fly, and I book your ticket. And JD Irving pays. Vocês desculpem, meu cachorro estava indo um pouco doido aqui, que a minha esposa chegou. Eu coloquei no mudo. Todos os candidatos que a gente conhecer em abril, assim que a gente voltar, a gente vai escolher quem a gente vai fazer a oferta de trabalho. Depois que a gente fizer a oferta de trabalho, a gente vai ajudar no step by step com as informações de como você faz para conseguir um visto de trabalho. E depois que você conseguiu o visto de trabalho, a gente vai perguntar de qual é o aeroporto que você quer voar e a gente vai comprar uma passagem de avião para você vir para cá. I've got 3 sawmill operators arriving next Thursday, week from today. Eu tenho 3 sawmill operators da linha de produção que estão chegando na semana que vem dessa forma. So candidates that will be interviewed in April, if they get a job offer, are they going to Canada in 2023? Oh, wow. That's a fantastic question. That is a really good question, whoever asked that. Our intent would be sort of twofold. We normally go to Brazil a couple times a year. And I would say this trip is to try to find people that will come in the latter part of 2023. Now, there will be some people that might not be ready. There's a work obligation, or they need to get an ECA or an ECA and it delays their arrival, that they may come in 2024. But our intention would be that the folks that we interact with next month will come in the back half of 2023. You'll probably see us back down there in the late summer, early fall. When we're on those trips in the September, October timeframe, those trips are typically to find candidates that will come in the spring of the following year. So if you see us down there again in the fall, it would be to find candidates for the spring of 2024. A pergunta foi
o pessoal que vai ser entrevistado agora em abril e vai receber job offer agora vai vir em 2023? Ele falou, essa é uma excelente pergunta. A gente está planejando que esse pessoal vai vir no final de 2023. A única coisa que pode impedir, pode atrasar, é que você não tenha o ECA ou o IELTS. E se isso atrasar, você veria no começo de 2024. Então é muito importante que você tenha o seu ECA e o seu IELTS para não te atrasar. Se você está decidido vir para o Canadá, já começa a olhar isso. E se você vê a gente indo aí em agosto ou setembro desse ano, é quando a gente está procurando pessoas para poder vir em 2024. Então, a gente já tem programação para poder voltar aí no Brasil em breve, logo depois de abril. How many truck drivers are you planning to hire in 2024? My English is improving, and I want to be ready for 2024. Holy cow. That another good question. This crowd is on fire tonight. I would say that we are looking for around 50. That would be the number that I'm going to give you. Now, when I say 50, that doesn't mean 50 Brazilian drivers. That means 50 drivers in total. But I'll tell you, when I said earlier about spread the word, not to increase competition, but to increase sustainability, that's what I mean. Is you want every trip that we go to Brazil to be fruitful and finding guys so we continue to go back. So there'd be lots of spots. I'm anticipating about 50. I'd say 40 to 50. I would love if they were all from Brazil. Então, a pergunta foi quantos motoristas de carreta você está pensando em trazer em 2024? Meu inglês está melhorando e eu quero estar preparado. Ele falou 50 motoristas de caminhão, de carreta em 2024. É o número total que a gente precisa. E quando eu falo para vocês divulgarem para os seus amigos, mais uma vez eu vou repetir, não é que você vai aumentar a competição, você vai aumentar a sustentabilidade desse processo. Porque toda vez que a gente foi no Brasil, as viagens têm que dar bons frutos, a gente tem que conseguir contratar muita gente, a gente precisa contratar muita gente, e só com a divulgação de vocês é que a gente consegue aumentar esses números, e eu adoraria contratar os 50 motoristas de carreta vindo do Brasil. If I don't see that person in April, I want to make sure that we get a chance to beat them in the fall. E você que fez a pergunta, se ele não vê você em abril, ele com certeza quer ver você em outubro, quando a gente voltar. Couple more. Sure. What types of training and support are provided for new truck drivers? Okay, that is drive license. Well, I'm going to try to answer this correct, Raph. But number one is we don't hire new truck drivers. So the truck drivers we hire, we require that they have 2 years of CE driving experience. I'll get you to explain that, and then I'll... Perfect. Yep. Então, a pergunta é quais são os incentivos, né, e ajuda para tirar carteira de carreta aqui no Canadá? Ele falou, a primeira coisa, a gente não contrata motorista de carreta novo, tem que ter no mínimo 2 anos de carteira E e experiência de carreta. Okay, but if you have that 2 years of experience, minimum of 2 years, if you have it, in terms of the training we provide, you know how I said earlier about I book your flight, I get you to Canada? In the first 2 to 4 weeks that you're in Canada, we have people on staff that are going to help you get your bank account. They're going to help you get a health card. They're going to help you get your driver's license to drive a car. And then once you get your driver's license to drive a car, then we are going to put you in what we call Class 1 driver training that allows you to then drive the truck. And that is all provided free of charge, that training. I love this thing, man. Aí ele falou que não contrata motoristas novos. Falou, se você tem no mínimo 2 anos de experiência de carteira E, nas 2 a 4 semanas que você chegar,
você vai ter alguém do nosso time que vai te ajudar a abrir conta no banco, a tirar seria o SIN number, seria o seu CPF, tirar sua carteira de motorista para dirigir o carro e assentar vocês. Depois que você estiver completamente assentado, aí o grupo ainda vai pagar uma autoescola de carreta para você tirar a sua carteira aqui, tudo por conta deles. Let me show here. Can you see it? Mm-hmm. Yeah. Okay. I have 2 years, almost 2 of the experience. That's fantastic. And log loader, that's fine. I have my ECA. I don't have my IELTS yet. Do I have a chance? Sure, you have a chance. Absolutely. You'll have a better chance if you took the IELTS and you'd passed it. Then you have a super good chance. So really, it comes down to why you don't have your IELTS. Então, a pergunta dele tá aí. Eu tenho quase 2 anos de experiência com o Ford, né? E já tenho o ECA, mas eu não tenho o IELTS ainda. Eu tenho chance? Ele falou, com certeza você tem chance, você já tem uma boa experiência. A única pergunta é, né? Quando que você vai tirar seu IELTS? Com toda certeza a gente vai querer entrevistar você sim, tá? Okay. But in your case, you're getting close. You're getting close. Keep working as an operator and you got your ECA, keep studying and practicing English every day. Você já está muito próximo, então a única coisa que você precisa é continuar estudando inglês para ter certeza que daqui a pouco você vai ter, né, a oportunidade de receber a oferta de trabalho. Continue estudando inglês. Okay, I could speak to this one too. Unless I'm told otherwise, we'll probably stick to the 3 positions that we've asked for. There, like I said earlier, there is a possibility other divisions will join us this time. If that's the case, it increases your chances of success of obtaining an interview. But I'd say don't give up hope, because we were just there last June looking for improvement, process improvement people and engineers. Who's to say that we won't be in the very near future? So if just not now, doesn't mean not ever. Tem uma pergunta, né, do Gregório perguntando se vai ter entrevista, né, para posições de Fabris, né, e de melhorias contínuas, né, falando que já tem experiência, já tem o IELTS. E o Dave respondeu, a gente estava aí em junho passado, né, e a gente contratou pessoas da área de process improvement, né, de melhoria contínua, e engenheiros. Então, nesse momento, até agora, não está garantido que vai ter esse tipo de entrevista, mas quem fala que não vai ter no futuro, isso pode mudar a qualquer momento. So, I just want to reinforce, Mr. Dave. Yeah. I'm just going to tell them. Yeah, because I think we're out of time. I'm just going to tell them the importance of registering for the. Sure. For the. I'll just say a last word, and then you can go ahead and explain, and that would be great. But listen, go ahead. Again, folks, I am always come away from these conversations very impressed with the level of engagement. The questions are always very good. So I come off these calls always telling anybody in my organization that will listen that Brazil is the pipeline that our organization has to have established for the future for talent internationally, right? So thank you very much, folks. Sorry, go ahead. I'm rambling. So, eu sempre saio dessas ligações muito feliz, muito otimista. A gente teve ótimas perguntas. Sempre que eu saio desse tipo de ligação, eu falo com os meus amigos da empresa e com outros recrutadores que o Brasil é um lugar de grande potencial, é um lugar que tem que ser investido e que outras divisões têm que começar a recrutar, porque o número de pessoas talentosas são muito grandes. Okay.
I'll sign off with, I hope to meet you guys next month. If the timing is not right with your education, your skill set, or your level of English, and it's not in the cards for this trip, hopefully I'll see you again sometime in the future. Thank you. Eu me despeço falando que eu vejo você no mês de abril, e se não é a sua posição ainda que está na mesa, né, eu espero que a gente consiga se ver na próxima viagem. Não perca a esperança, continue estudando inglês, e é uma coisa que é importantíssima. Vocês precisam solicitar a entrevista de vocês. Para você solicitar a entrevista de vocês, tem um link, tá? Vocês podem entrar no Linktree do PI Brasil e você vai lá e solicita a sua entrevista presencial no Brasil. Quando você clicar lá, você vai escolher se você vai em São Paulo no dia 21 ou em São Paulo no dia 22, Teixeira de Freitas dia 24 ou Ipatinga dia 26. Você vai colocar seu nome, seu e-mail, número de WhatsApp, entra no grupo dos WhatsApps das posições, tá? Tem um monte de gente lá, divide essa informação com seus amigos. Tem um monte de posições que podem vir a ser entrevistadas presencialmente no Brasil e tem outras entrevistas que vão ser marcadas online. Você vai achar isso tudo no Linktree. Você pode fazer o seu cadastro geral lá, você pode solicitar entrevistas online, está tudo no Linktree/PEI Brasil, tá bom? Então é isso aí, não deixe de solicitar sua entrevista. Assim que você solicitar, eu e o Marcelo vamos juntar, vamos mandar para o Dave, para a Elaine, eles vão conferir e vão escolher as pessoas que vão ser entrevistadas. Prestem atenção, se você não solicitar sua entrevista, talvez você não vai conseguir sua entrevista lá pessoalmente na hora. Então solicite a sua entrevista com antecedência, divida essa informação com os seus amigos para ter certeza que maior número de pessoas sabem disso e que o processo no Brasil se fortaleça cada vez mais com número bons de candidatos. Senhores, muito obrigado pela presença. A gente vai se ver em breve. Divida essa oportunidade com outras pessoas. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.